Hi. So in this video, I'm going to explain about the last subtopic for chapter 7, 7.3 solubility equilibrium. So this is the chapter overview, and for the learning outcome, there are 5 learning outcome. In this video, I'm going to cover A and B learning outcome first. So kita ada beberapa term yang kita akan define dan kita akan kira KSP value from concentration. Okay, so first let's look at the solubility equilibrium. So dia melibatkan apa? Melibatkan a slightly soluble salt. Jadi garam ada beberapa certain salt, okay, yang akan dissolve partially in a solvent. So when this salt dissolve partially, for example saya ada AgCl. So dia akan dissolve dan menghasilkan ion, but partially dissolve means kita kena guna reversible arrow. Jadi for a slightly soluble salt, you must use a reversible arrow. Jadi macam mana nak tahu slightly soluble salt? So later in this video, I'm going to explain how to determine a dissolve partially salt. Okay? So when no more salt can be dissolved in solvent, a saturated solution is formed. At this point, the undissolved solute and the dissolved solute are at equilibrium. Jadi untuk explain about this, okay, awak letak AgCl, contoh, this is our slightly soluble salt in a solvent. Jadi sekarang dia akan dissolve, tapi partially, sampai satu tahap, no more salt can be dissolved. Jadi bila dia dah capai tahap ini, the undissolved solute. Undissolved solute maksudnya AgCl yang tidak terlarut tadi dah in equilibrium with the dissolved solute. AgCl akan larut dan menghasilkan ion. So this is the dissolved solute. Jadinya sekarang AgCl yang tidak larut is in equilibrium with the ion produced. Jadinya solubility equilibrium is the equilibrium between undissolved solute, maksudnya garam yang tidak sempat nak larut tadi, with the aqueous ions form. Okay, so we settle with the solubility equilibrium. Next, we're going to look at the definition of solubility, keterlarutan. So first, solubility is the mass of solute that dissolve in a given quantity of solvent to form a saturated solution at specific temperature. Mass in a quantity of solvent. So dia ada unit gram per dm cube or gram per liter. Satu lagi solubility, kita juga boleh express ataupun explain dalam bentuk molar solubility. So molar solubility is the number of moles of a solute in 1 liter of solution. Mole of solute in 1 liter of solution. Familiar tak benda ni? Ini sebenarnya apa? Molarity. Jadi it's simply molarity lah. Apa unit molarity? Mol per liter boleh. Mol per dm cube pun boleh. Atau simply kita pakai M besar. Okay? So settle with the solubility. Next is the solubility product. So let's say saya ada AgCl as my slightly soluble salt. We have to use the reversible arrow and okay, saya lupa nak cakap tadi, untuk ini you must include the phase. Okay, chapter 7 mesti ada fasa. Jadinya salt is solid, the ion is aqueous. Jadi kalau kita recap balik dekat chapter 6 yang kita pernah belajar dulu, I want to write the Kc expression. So Kc, C is concentration product over reactant kan. Jadi saya pun ambil lah produk adalah Ag+. So concentration for Ag+, remember kena ada kuasa. Tapi ini stoichiometry 1, so power is 1 lah. Times concentration for Cl- pun kuasa 1 juga sebab stoichiometry is 1. Adakah saya perlu letak AgCl dekat dalam Kc saya? This is solid. So solid takkan masuk dalam Kc. Jadi Kc kita dah siap lah. So, Kc ni sama dengan Ksp. Apa pula Sp ni? Solubility product. So, S solubility, P product.
Jadinya sekarang untuk slightly soluble salt, dia ada term yang special lah untuk dia. Kita akan pakai KSP. Macam acid Ka, base Kb, salt KSP. So kalau saya nak tulis KSP macam mana? Sama je macam Kc tadi. So Ag plus times Cl minus. Okay? Kalau awak ada Kc, Kp, Ka, Kb, yang itu tak ada unit kan? Tapi untuk KSP sahaja mesti include unit. So yang unit ni nanti saya akan explain later in this video. Jadinya sekarang, what is the definition for solubility product? Product of concentration for ions. Kenapa ion je? Sebab dia dalam aqueous. Jadi dia je yang terlibat. Involved in equilibrium, each raised to the power of its stoichiometric coefficient. Jadi make sure balance equation awak because the stoichiometry akan bagi power in equilibrium equation. Okay. Tadi saya dah tanya, macam mana kita nak tahu garam mana yang slightly soluble, garam mana yang partially dissolved. So, each of salt or ionic compound that is slightly soluble will have their own KSP value. So samalah kalau weak acid dia ada Ka, kalau weak base dia ada Kb, kalau slightly soluble salt dia ada KSP. So kalau baca soalan ada KSP diberi ataupun soalan minta awak cari KSP, bermaksud it is a slightly soluble salt. You must use reversible arrow. Okay? So, hopefully boleh faham. Kita dah habis learning outcome A. So, I want to move to the next learning outcome. But before that, test yourself one. So, for this, you have to write the KSP expression and please determine the unit. Jadi, saya akan explain untuk question 1. KSP. So, kita tahu untuk reactant takkan masuk sebab dia solid. So, this is a concentration Mg2+. Okay, ada 3. So, means kuasa 3. Darab concentration of PO4 3- kuasa 2. Jadi, kita dah settle with the KSP expression. Apa yang seterusnya? Unit. Kalau concentration, awak pakai unit yang paling simple, concentration adalah M besar kan? So, M kuasa 3 darab M kuasa 2. Okey, macam mana nak simplify ni? M 3 tambah 2 kan? Jadinya sekarang dah siap lah untuk unit awak. So, the unit for this KSP expression is M power of 5. So, dah siap untuk unit. So, hopefully semua orang boleh settlekan for 2, 3 and 4 and then please upload your answer. Okay. Jadi kita terus pergi kepada learning outcome yang seterusnya. Macam mana kita nak tentukan solubility product KSP value. So for my PBI2, I have the solubility 1.2 times 10 to the power of -3. So ini adalah keterlarutan. Sebanyak mana PBI2 larut dalam solvent. Sebanyak ini. Jadi soalan minta awak kira solubility product. So KSP lah. Jadi, bila awak kena kira KSP, bermaksud ini adalah slightly soluble salt. Okay, first, before kita buat soalan ini, apa yang kita kena tulis dulu? We have to write the equation. Make sure your equation is balanced because stoichiometry is very important in KSP. Jadi, awak ada PBI2, jadi jangan lupa fasa, okay, the phase. The salt is solid, the ion is aqueous. I ada 2, bermaksud letak dekat depan I kena ada 2 lah. And then dia akan hasilkan ion. So, I hope that you can figure out the charge of the ion. Simply, ni kan silang kan. Kalau awak ada 2 kat sini, bermaksud it is a charge for PB. So, PB is 2+. PB tak ada nombor pun kat bawah dia. Bermaksud I charge dia -1. Okay, so hopefully yang ini you boleh figure out. Jadi sekarang kenapa reversible arrow? Because we know this is a slightly soluble salt. Okay, before kita kira, I want to explain to you this. Untuk kira KSP, mesti guna solubility dalam unit mol per dm³ atau mol per liter. Kalau awak ingat tadi, saya pernah explain about solubility definition. Ada 2. Satu dalam bentuk mass, satu dalam bentuk mol.
kalau nak kira KSP, dia adalah concentration tau, molarity. Jadi, you punya solubility mesti dalam unit mol per dm cube atau mol per liter atau M besar, concentration. Jadi, please check the solubility given. Dia dah bagi dalam bentuk mol, so kita boleh terus guna value ini. Jadi, sekarang kita tahu for PbI2, the solubility is 1.2 times 10 to the power of negative 3. So, this is solubility, keterlarutan. Sebanyak mana PbI2 larut, sebanyak itu ion yang terhasil. So, kalau PbI2 larut sebanyak ini, bermaksud ion pun akan mempunyai concentration ataupun solubility yang sama. So, simply letak value yang sama untuk setiap ion. Cuma, I minus ada 2. So, for this one, awak kena darab dengan 2. Okay, so stoichiometry is very important. Dah settle about this, we want to find the KSP. Macam mana nak kira KSP? Mesti tulis expression dulu. So, second step, please write the expression. Melibatkan aqueous sahaja dan I minus ada 2, jadi mesti kuasa 2. Jadi, kita pun masukkan ke dalam expression. So, untuk Pb2 plus 1.2 times 10 to the power of negative 3. Untuk I minus, jangan lupa kena darab 2. So, 2 times 1.2 times 10 to the power of negative 3 kuasa 2. So, semua orang tolong tekan kalkulator, cari jawapan dia berapa. Supposedly, you akan dapat 6.91 times 10 to the power of negative 9. Remember, KSP mesti ada unit. Kalau awak tak letak unit, boleh terus salah tau dekat sini. So, unit must be included. Okay, unit for concentration is M. Ini kuasa 1. Darab M kuasa 2. Jadinya berapa? M 1 tambah 2. Awak dapat M kuasa 3. So, the unit is M to the power of 3. So, dah siap untuk example 1. So, hopefully boleh faham. We move to the test yourself too. Okay, again, I have Ag2CrO4 and this is my salt. The solubility given to you 0.025. Calculate the solubility product at 25 degrees Celsius. So, samalah soalan ini, awak nak cari KSP jugalah. Solubility is given to you. Okay, but remember, I have explained in the previous example. If we want to find the KSP, we must use mol. The solubility must unit mol per liter or mol per dm cube. Adakah ini mol? Dia bagi dalam bentuk gram. Jadi, awak tak boleh terus ambil value ini sebagai solubility untuk kira KSP. Jadi, apa yang kita kena buat? First, kita mesti tukar gram kepada mol dulu. Macam mana nak tukar gram pergi mol? Ini adalah mass, ini adalah mol. Macam mana nak tukar mass pergi mol? Bahagi molar mass. So, 0.025 bahagi 332. Ini soalan dah bagi dah dekat awak molar mass. Jadi guna je lah 332. So semua orang tekan kalkulator sampai you dapat berapa dalam bentuk mol per liter. Jadi ini sepatutnya awak akan dapat 7.53 times 10 to the power of negative 5 mol per liter. So bila kita dah tukar kepada mol, barulah kita boleh guna value ini. So, second, mesti tulis equation dulu. Again, Ag2. So, ada 2 dekat depan. CrO4, 2 minus. Okay. Reversible arrow dan phase is included. Jadi, kalau keterlarutan, the solubility is this. So, means 7.53 times 10 to the power of negative 5 is the solubility for our salt. Sebanyak mana yang dia larut, sebanyak itulah ion yang terhasil. So, Ag plus, the concentration is 7.53 times 10 to the power of negative 3. But, you have 2 at the front. This one, you have 2 times 2. So, untuk yang ini, 7.53 times 10 to the power of... salah. Negative 5. Sorry. Okay. 10 kuasa negative 5. Okay, yang ni kena darab apa-apa ke? Tak perlulah sebab stoichiometry is 1. Okay, jadinya sekarang apa yang tinggal untuk awak cari KSP? You must write the KSP expression. Jadi, simply substitute into the expression. Okay, kat sini jangan lupa ada kuasa 2 because it is a stoichiometry 2.
So I want you to finish this question and figure out the unit, then upload your answer for test yourself 2. Okay. Settle with this, we move to the example 3. It was found experimentally that Ksp for calcium sulfate is 2.4 times 10 to the power of negative 4. Okay. Determine the molar solubility. Soalan bagi Ksp, soalan nak solubility. So ini terbalik daripada example tadi lah. Jadinya sekarang untuk yang ini, first you have to figure out what is the salt. Calcium sulfate. Kadang-kadang memang soalan tak bagi dalam bentuk chemical formula. Dia bagi dalam bentuk perkataan macam ini. So you have to figure out what is the chemical formula. So calcium sulfate. Calcium is Ca, sulfate is SO4. So Ca2 plus, SO4 2 minus. So this is the chemical formula. Jadi sebelum kita nak kira, first adalah awak mesti tulis statement ini. This is a must. Statement ini mesti ada. Let solubility equals to S. Okay? So second step baru boleh tulis equation. So this is our salt. Don't forget the phase. Don't forget a reversible arrow. So Ca2 plus, SO4 2 minus. So since kita dah let solubility sama dengan S, jadi kat sini saya akan letak S, yang ini pun saya letak S, ini pun saya letak S. Ada kena darab tak? Stoichiometry 1, stoichiometry 1. Okay, so settle. Then the third step is please write the Ksp expression. So untuk yang ini Ca2 plus kuasa 1, SO4 2 minus kuasa 1 lah. Okay. Jadinya sekarang kita akan substitute the value. We know that the Ksp equals to 2.4 times 10 to the power of negative 4. So equal with Ca2 plus. Berapa solubility dia? Kita dah let with S. So letak S. SO4 2 minus S juga. So masukkan S. Jadi sekarang saya nak semua orang tolong simplify sampai you dapat the value of S. Okay. So supposedly awak akan dapat 0.01549. Jadi lepas dah dapat S, jangan biar jawapan awak macam ni. Ini belum a final answer lagi. Awak kena tulis statement. Okay. Therefore, solubility of CaSO4 is 0.01549. Okay, dia ada unit. Dia adalah molar solubility. Jadi awak boleh tulis unit apa? M. Boleh. Mol per liter pun boleh, mol per dm cube pun boleh. So nak guna mana-mana semua diterima. Okay? So dah siap for example 3. So we move to the next example, test yourself 3. Again, the solubility product is given to you, Ksp value. You want to find the solubility of CaCO3 in gram per liter. Jadi macam mana nak buat soalan ini? So first, please write the statement. Let solubility equals to S. So next adalah, okay, sebelum tu, step yang pertama, step yang kedua. Tulis equation. So CaCO3 adalah solid, partially dissolved. So awak akan dapat Ca2 plus aqueous dan CO3 2 minus. Yang charge ni memang awak kena figure out. Okay? Jadinya sekarang, kita dah tahu solubility adalah S. Jadi saya pun letaklah S, S dan S. Okay? Yang ni tak perlu darab sebab memang stoichiometry adalah 1. Dah settle about this. The third step adalah please determine the S value by substitute into Ksp. So tolong tulis Ksp dulu. Lepas tu siapkan sampai awak dapat S. Okay. Kalau awak ingat example tadi, S yang kita dapat adalah dalam unit apa? Mol per liter. Awak nak dalam gram. Soalan minta gram. Jadi, this is not the answer yet. After you dah dapat nilai S, you must convert to gram. Macam mana nak convert mol pergi gram? Mol pergi gram, mol pergi mass. Maksudnya kena darab molar mass. Okay? So hopefully untuk test yourself 3 boleh siapkan dan upload your answer. Okay, so that is all for this video. Kita dah cover A dan B, learning outcome.
I hope that you can find the KSP, you can write the KSP, and you can find the solubility. So that's all for this video. Thank you for listening.